Hi everyone, so welcome to the class. So today lecture lo manam orthogonality between complex signals. Okay, it is also important exam point of view. So మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆర్థోగోనల్ బిట్వీన్ టూ సిగ్నల్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇక్కడ ఆర్థోగోనల్ బిట్వీన్ ద టూ కాంప్లెక్స్ సిగ్నల్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక టూ సిగ్నల్స్ని అంటే టూ కాంప్లెక్స్ సిగ్నల్స్ని మనం ఇక్కడ సిస్టమ్ నుంచి ప్రాసెసింగ్ చేస్తే మనకు సిస్టమ్ అనేది అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ దానికంటే ముందు ఈ టూ సిగ్నల్స్ అనేవి ఆర్థోగోనల్గా ఫామ్ కావాలి. సో ఆర్థోగోనల్ అంటే ఏంది? టూ సిగ్నల్స్ అని మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. సో అలా ఫామ్ అయితే సిస్టమ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుట్పుట్ వితౌట్ నాయిస్. సో అది కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ మనం డిరైవ్ చేసిన ఫార్ములా C ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేటింగ్ T1 T2 x1 of t into x2 of t complex dt by integrating t1 t2 x2 into x2 of t conjugate of dt. సో మనం ఈ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఈ రెండు సిగ్నల్స్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ కావాలి అంటే మనం C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఈ ఎర్రర్ ఎనర్జీ వాల్యూ అనేది 0 అయిపోతుంది. అంటే బిఫోర్ మనం C ఈజ్ ఈక్వల్ 0 లేకపోతే ఇది కెనాట్ బి 0. సో అప్పుడు ఇప్పుడు 0 కావాలి. ఇది C 0 అయినప్పుడు ఈ రెండు మల్టిప్లై అయితే సో అప్పుడు ఇక్కడ x1 ఆఫ్ టీ x2 ఆఫ్ టూ సిగ్నల్స్ దగ్గర ఎలాంటి కాంపోనెంట్ వాల్యూ యాడ్ కాదు. సో ఫైనల్గా x1 ఆఫ్ టీ x కాంజుగేట్ ఆఫ్ టీ అనేది మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆర్థోగోనాలిటీ బిట్వీన్ టూ కాంప్లెక్స్ సిగ్నల్స్. సో మనం ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా డిరైవ్ చేద్దాం. సో ఎలా డిరైవ్ చేద్దాం? ఆల్రెడీ we discussed it. So same procedure. So let consider x1 of t comma x2 of t conjugate of t are two complex functions are real variables of t, then over the intervals t1 comma t2, right? So if you adding two signals and if you adding or if you processing two signals, ఇప్పుడు మనకి ఏమైందంటే ఒక కాన్స్టెంట్ వచ్చి ఈ సిగ్నల్కి కానీ ఈ సిగ్నల్కి యాడ్ అవుతుంది. సో అదే విధంగా మనకు ఒక ఎర్రర్ సిగ్నల్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మన ఈక్వేషన్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే f of t equal to, sorry, not f of t, here x of t, x1 of t equal to, okay, c into x2 of t conjugate or complex function plus e of t. That is called first equation. Now we have to minimize the error. మనం ఈ సిగ్నల్ మినిమైజ్ చేయాలి కాబట్టి e of t equal to x1 of t minus c into complex signal of t. That is called second equation. ఓకే, సో ఎర్రర్ ఎనర్జీ అంటే దాంట్లో స్ట్రెంత్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే మొత్తం నాయిస్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది. సో దాన్ని ఎలా మినిమైజ్ చేయాలంటే బై టేకింగ్ ఎర్రర్ ఎనర్జీ సిగ్నల్ ఈ ఆఫ్ ఈ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేటింగ్ t1 t2 e square t dt. That is called third equation. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఎర్రర్ ఎనర్జీని మినిమైజ్ చేయాలి. ఎలా మినిమైజ్ చేయాలి అంటే substitute equation 2 in 3. So we get error energy signal equal to integrating t1 t2 x1 of t minus c into x complex signal x2 of t whole square dt. Okay, so now how to minimize this error value? We are differentiating
with respect to సి సిని మనం డిఫరెంట్ చేస్తే మనకు ఇది మినిమైజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో నౌ హౌ టు మినిమైజ్ ది సి వాల్యూ, రైట్? నౌ ఈ ఈక్వల్ టు, సో డిఫరెన్షియేటింగ్ అంటే ఇక్కడ వి హావ్ టు dy dc ఈక్వల్ టు 0 అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎర్రనెజిలా మినిమైజ్ అవుతుందంటే విత్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి ఈక్వల్ టు ఈక్వేటింగ్ టు 0. సో నౌ dy dc integrating t1 t2 and x1 of t minus c into x2 complex signal t dt equal to 0. So now we are interchanging that equation. So dy by dc integrating t1 t2 x1 square t dt minus integrating t1 t2 2c into x1 of t into x complex signal x2 of t dt plus integrating t1 t2 c square into x2 complex of t square dt or dy by dc equal to 0. So now integrating these three terms చేస్తే మనకు dy by dc integrating t1 t2 x1 square t dt minus dy by dc 2c integrating t1 t2 x1 of t x complex of t dt plus dy by dc c square integrating t1 t2 x complex of square t dt equal to 0. The same procedure మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేసినాం. సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ కూడా మనం అప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ అనేది 0 అయిపోతుంది, ఎందుకంటే ఈ టర్మ్ అనేది independent of c. Okay, independent of c, this will be 0. Now differentiating with respect to c, this value become 1, this value become 2c. Now write this equation మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే, so 2 in minus integrating t1 t2 x1 of t x2 conjugate of t dt plus dy by dc and 2c into x, sorry, mistake, integrating t1 t2 x square of t dt is equal to 0. So now we are equating this first term and second term. So we get 2 into integrating t1 t2 c x2 conjugate of t square dt equal to 2 integrating t1 t2 x1 of t into x2 conjugate of t dt. So 2 cancel అవుతుంది. ఫైనల్ గా c is equal to integrating t1 t2 x1 of t into x2 conjugate of t dt by integrating t1 t2 x2 conjugate of square dt. సో ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ మనకి ఇక్కడ ఇది కెనాట్ బి 0. అప్పుడు 0 ఎప్పుడు కావాలి? ఇది ఇఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇచ్చినప్పుడు ఈ వాల్యూ కూడా ఆల్సో 0. సో ఫైనల్గా నో వాల్యూ అంటే ఎనీ కాంపోనెంట్ వాల్యూ
not added with x1 of t and x2 of t. So then final this equation integrating t1 t2 x1 of t into x2 complex of t dt equal to 0. Final ga the two complex functions are orthogonality. So it is also important concept in exam point of view. So thank you.